მიზანი არის გავაგრძელოთ ის თანამშრომლობა, რაც გვაქვს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან, განსაკუთრებით მათთან, ვინც არიან, ასე ვთქვათ, წინა ხაზზე და არიან პასუხისმგებელნი, რომ ხელი შეუშალონ, ვთქვათ, ისეთი რესურსების უზრუნველყოფას რუსეთისთვის, რაც დაეხმარება მათ, რომ გააგრძელონ აგრესიული ომი უკრაინაში. We've met over the last day and a half with representatives of the government, the Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Economy, Foreign Affairs, and the agencies that are responsible for enforcing Georgian law. ბოლო დღენახევრის განმავლობაში ჩვენ გქონდა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან, ფინანსთა მინისტრთან, ეკონომიკის მინისტრთან და ასევე სხვადასხვა პასუხისმგებელ სააგენტოებთან. We've also met with representatives of the business community, both Georgian and international. ჩვენ ასევე შევხვდით ბიზნეს საზოგადოების წარმომადგენლებს, როგორც საერთაშორისო, ასე ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს. We've met with the president, we're meeting with civil society, and with our partner governments in the G7. ჩვენ ასევე შევხვდით პრეზიდენტს, სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს და G7-ის პარტნიორებს. This roster of meetings reflects the breadth and the depth of the partnership and the strong cooperation that we have with the Georgian government and the Georgian people in the current crisis. Am ტიპის და ამ დონის შეხვედრები კარგად ასახავს იმ მჭიდრო და ღრმა თანამშრომლობას, რაც ჩვენ გვაქვს საქართველოს მთავრობასთან და სხვადასხვა სააგენტოებთან. And I want to say a word about why all this effort is needed, especially those from the Georgian authorities. და ახლა ორი სიტყვით ვიტყვი თუ ეს ძალისხმევა რატომ არის მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. Our job is to help keep the Russian military from getting equipment that it uses to kill people as part of its illegal further invasion. ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ ხელი შეუშალოთ რუსმა სამხედროებმა რუსეთმა მიიღოს ის იარაღი, რითიც იგი ახორციელებს ამ აგრესიულ ომს და კლავს ხალხს. The UK, the EU, and the US have come together to focus especially on a limited number of electronic items that are used on the battlefield. და ჩვენ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ბრიტანეთი და ევროკავშირი, ასე ვთქვათ, ყურადღებას ამახვილებს იმ ელექტრონული მოწყობილობების სახეობაზე, რაც ასე ვთქვათ, გამოიყენება ამ მიზნებისთვის. And our cooperation with Georgia is focused overwhelmingly on just those items. და ჩვენი თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან ზუსტად ამ მიმართულებით გულისხმობს აი ამ ტიპის ელექტრონული აქტიურობის თუ მოწყობილობების მიმართულებას. And I'll leave it to Ambassador Ayer to describe how we see the patterns changing in trade, but I want to emphasize we are not trying to stop all business and all trade. ელჩი აიერი საუბრებს იმაზე, თუ როგორ შეიცვალა დინამიკა ვაჭრობის მიმართულებით და თუმცა გეტყვით უფრო დეტალებზე ის ისაუბრებს, თუმცა გეტყვით, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევაჩეროთ ყველანაირი ტიპის ვაჭრობა და ასე ვთქვათ საქონლის მოძრაობა. We do not sanction Russian food or fertilizer or some other basic commodities. We encourage those to reach global markets and important trading partners like Georgia. ჩვენ არ ვაწესებთ სანქციებს რუსულ საკვებზე, ასე ვთქვათ, სასუქზე, ან კიდევ ფართო მოხმარების საქონელზე, არ ვაწესებთ სანქციებს იმისათვის, რომ ამ საქონელმა მიაღწიოს ფართო ბაზარს, ასე ვთქვათ. And so as that trade continues, we want to be sure that we remain focused with our partners on the things that matter on the battlefield. და გრძელდება რა, ანუ ეს ვაჭრობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება გავამახვილოთ
ისეთ ნივთებზე და ისეთ საქონელზე, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას ბრძოლის ველზე. And I think this has been a good couple of days of discussions on those topics. It's part of an ongoing, very close partnership that we have to work on just those things that matter on the battlefield. და ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი მსჯელობა და დისკუსია ამ პერიოდის განმავლობაში და ეს არის რა თქმა უნდა ნაწილი იმ მჭიდრო თანამშრომლობისა, რაც ჩვენ გვაქვს. Thank you, Ambassador. I just wanted to add a few more points as well to that and also to reiterate. First, my Foreign Secretary was here a few weeks ago, and in that he publicly said and talked about the friendship and partnership between the UK and the people of Georgia, and that is the spirit in very much that we have come for this visit. პირველ რიგში დიდი მადლობა დავამატებდი რამდენიმე სიტყვას, მაგრამ დავიწყებ იმით, რომ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა საქართველოში რამდენიმე თვის წინ და მან კიდევ ერთხელ ამ ვიზიტისას დაადასტურა ის პარტნიორობა და მეგობრობა, რომელიც ბრიტანეთს აქვს საქართველოსთან და ქართულ ხალხთან. And in that, we are really grateful for all the steps that have already been taken by the Georgian government in preventing circumvention, and in recognizing that was one of the main objectives for this visit. The other goal is we see that, and we know that the Russian government will not stop. It will continue to try and find different ways. So one of the reasons for this visit is how do we continue that partnership in preventing those battlefield goods reaching Russia. და სწორედ აი ამ წარმატებული ვიზიტის გაგრძელება არის ის, რომ ჩვენ ჩამოვედით მათ შორის იმის სათქმელადაც, რომ გვეთქვა საქართველოს ხელისუფლებისთვის მადლობა იმ გადადგმული ნაბიჯებისთვის, რომლებსაც ისინი აქამდე დგამდნენ იმისათვის, რომ არ ყოფილიყო სივრცე შექმნილი სანქციებისთვის თავის არიდებისთვის. თუმცა ჩვენ ისიც ვიცით, რომ რუსეთი არ შეჩერდება და ისიც ვიცით, რომ რუსეთი ყოველთვის ეცდება, რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, შავი ხვრელები და გზები გამონახოს, რომ აიცილოს კონკრეტულ საქონელზე სანქციების ქვეშ მოხვედა და სწორედ აი ამის გასარკვევად ვართ ჩვენ ჩამოსულები. Ambassador O'Brien spoke about the importance of these sanctions measures. I'd like to just say a few words about the impact it is also having on Russia. ელჩმა ობრაენმა ისაუბრა სანქციების მნიშვნელობაზე, მე რამდენიმე სიტყვას დავამატებ თუ რეალურად რა გავლენა აქვს ამ სანქციებს. First, it's having an impact on the battlefield. We know that a lot of Russian weapons rely on Western components that have been sanctioned by us. And we know from reviewing the battlefield material and the reports that come that the components in there they can no longer source those components from Western countries. They are using poorer quality components and the effectiveness of those weapons is reducing. პირველ რიგში მნიშვნელობაზე სანქციების გავლენაზე რომ საუბრობთ, ჩვენ ვხედავთ ამ სანქციებს რა გავლენა აქვს ბრძოლის ველზე პირველ რიგში, ვინაიდანაც უმეტესობა ის საბრძოლო იარაღი, რომელსაც რუსეთი გამოიყენებს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიაში, შედგენილი არის დასავლეთში წარმოებული სხვადასხვა ნაწილებისგან. და ვინაიდანაც მათ აღარ აქვთ ცნობა ამ ნაწილებზე, მათ უწევთ უფრო დაბალხარისხიანი ნაწილების შეძენა, შესაბამისად მათი ამ ყველაფრის ხარისხი, მათი ბრძოლის უნარიანობა ამით არის უკვე საგრძნობად შემცირებული. We've been very open and public about the components we are most worried about. The details, if you're interested, are on all of our websites. It's the same 38 goods that the UK, the US and the EU are focused on, and we are all focused on the same areas. რაც შეეხება თვითონ რა კონკრეტულ კომპონენტებზეა საუბარი, აქ საიდუმლო ნამდვილად არ არის. ჩვენს ვებგვერდებზე გვიდევს ყველას ჩვენ ეს ინფორმაცია, ეს საქონელი, ასე ვთქვათ, ჩამოთვლილი არის, ეს არის 38 დასახელების ძალიან კონკრეტული საქონელი.
Secondly, I wanted to reiterate and underline the impact that our broader sanctions are having on the Russian economy as a whole. მეორე ძალიან მინდა ხაზი გაუსვა და კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გამოვყო ჩვენ უფრო ფართო სანქციების პაკეტს რა გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე. Russia was an economy that used to run repeated very large budget surpluses. This year it forecast a budget deficit of 2% and it has already exceeded that according to its own numbers within the first 4 months of this year. რუსეთი ცნობილი იყო იმით, რომ ყოველთვის გადაჭარბებით ასრულებდა ბიუჯეტს. ამ წელს მან პირველად აჩვენა ოფიციალურად ბიუჯეტის დეფიციტი 2%-იანი, რაც უკვე პირველ ამ კალენდარული წლის პირველ 4 თვეში, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა. ეს არის სწორედ ეკონომიკური სანქციების შედეგი. We know that in the first quarter of this year, Russia's energy revenues fell by 45%. And we know that of the sovereign wealth fund and the various assets that Russia had stockpiled, 60% of that has been frozen and immobilized. ასევე ჩვენ ვიცით რომ ენერგომატარებლების გაყიდვებიდან პირველ კვარტალში რუსეთს უკვე 45%-ით ნაკლები შემოსავალი ჰქონდა, ვიდრე წინა წლებში იყო ეს. და ასევე ვიცით რომ ის ასე ვთქვათ ზუსტად არ ვიცი sovereign welfare-ას ნიშნავს, მაგრამ მე გავარკვევ 60% გაყინული არის ის ასე ვთქვათ სოლიდური აქტივი, რაც მათი ქვეყნების აქ საუბარია როგორც ვიცი არალიკვიდურ ქონებაზე, ოქროზე და ასე შემდეგ, რაც არის გაყინული. And just to finish, we should not forget and we should always remember why we are doing this. It is to shorten the war and to prevent the needless killing of thousands of people. და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმის განმარტავ იმ მიზეზებს თუ რატომ ვაკეთებთ ჩვენ ამას. ჩვენ ამას ვაკეთებთ იმისთვის რომ მაქსიმალურად მალე დამთავრდეს ომი და თავი ავარიდოთ ასე ვთქვათ კიდევ უფრო მეტი ადამიანების მკვლელობას. Thank you. მოგესალმებით, ტელეკომპანია იმედი მინვარდიანი. ერთი კონკრეტული კითხვა მაქვს ორივე სტუმართან. ბატონებო, თქვენ გამართეთ შეხვედრა ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან. მე მაინტერესებს, ხედავთ თუ არა სივრცეს იმისას, რომ რუსეთმა და რუსეთის მოქალაქეებმა, მათ შორის სანქცირებულმა პირებმა საქართველოში სანქცირების გვერდის ალაშეწონ. მადლობა. Question to both. You've had meetings with the representatives of Georgian government, Prime Minister, President, and after these meetings, do you see the space in Georgia for Russia to evade sanctions? მე დავამატებ მაშინ თუ შეიძლება. მოგესალმებით, მთავარი არხი ნატალი ჯახუტაშვილი. ბატონო ჯიმ, თქვენ არაერთხელ გამოგითქვამთ მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს შესაძლოა ეხმარებოდეს რუსეთს სანქციების გვერდის ალვაში. რა ვითარება დაგხვდა დღეს საქართველოში, როგორ ფიქრობთ დღეს არის თუ არა საქართველოს შავი ხვრელი რუსეთისთვის სანქციების გვერდის ასავლელა და ასევე მაინტერესებს არსებობს თუ არა საფრთხე იმისა, რომ დასავლეთმა მაგალითად პერსონალური სანქციები დაუწესოს კონკრეტულ მაღალჩინოსნებს საქართველოში, მაგალითად უკვე ვიცით, რომ უკრაინამ დაასანქცირა ბიძინა ივანიშვილის გარემოწვის წევრები, ასევე დასასანქცირებელ პირთა შორის არის უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილი. თქვენი შეფასება მაინტერესებს და კიდევ ერთი საკითხიც თუ შეიძლება დაგისვამთ პუტინის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. პუტინის რეჟიმის გადაწყვეტილებით პირდაპირ ფრენები აღდგა რუსეთს საქართველოს შორის და ქართული ოცნების წევრები მიესალმებიან ამ გადაწყვეტილებას ეს იმ ფონზე, როდესაც თქვენც ძალიან კარგად იცით, რომ მთელი ცივილიზებული სამყარო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ სრულ იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი. მადლობა. ხო, გადავთარგმნოთ ეს.
TV Tavari channel. The question is about your statements. You made several times that Georgia might be helping Russia in evading sanctions. As you have arrived in Georgia, what did you see? Is there any space for sanction evasions? And also, are there any expectations that there will be sanctions for Georgia or Georgian authorities? Because we know that persons, because we've had information that Ukraine has sanctioned the close circle of Bidzina Ivanishvili, and there might be sanctions for Bidzina Ivanishvili himself as well. And also, how would you evaluate the resumption of direct flights from Russia to Georgia and from Georgia to Russia in this situation when Russia is getting more and more isolated from the world? Okay. Hello there. I'm Ina Tsartsidze, journalist from TV channel Pirori. I've got a question for both of you, of course. I'm interested in how many times has the electronic equipment increased exports from Georgia to Russia since the war? I know that this case has become a concern for the United States and for the Great Britain, of course. What kind of responsibility should Georgian government take for that? And also, how a Russian regime using this electronic equipment against Russia? And also, I've got one question. I know that there are 5 Georgian companies in Georgia who are exporting electronic goods from Georgia to Russia. I'm interested in, would they be under sanction very soon? Thank you. Lasha Kwasaladze from JDPC. We found, while checking the import and export data, that about 10 kilograms of integrated microchips and microcircuits were exported from Georgia to Russia. And as we see in the database reference, it's dual-use products. They need special permission. Also, there were several hundred tons of lubricants, which also, according to reference, probably need the permission of dual-use products. But we have received explanation from Revenue Service that these products did not need permission because they were not dual-use products. Do you see that it's a problem, and how would you explain this? And second, we also found in procurement database that Tbilisi municipality has acquired through procurement 10 trucks for street cleanings from Kamaz, which is sanctioned company and war enabler. And how would you comment that? Is that a problem, you think? Thank you. I think we will be able to answer those first, and then we have one principal later. Oh, we need one translator. We need one for yes. Thank you. That was more than 3 questions. So I'm not going to discuss possible sanctions or specific cases. Go მე ahead. არ ვისაუბრებ შესაძლო სანქციებზე ან კონკრეტულ შემთხვევებზე. What we see here is very hard work and a comprehensive system that's been put in place by the Georgian government agencies. ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი სამუშაო შესრულდა საქართველოს მთავრობის მიერ და არის კომპლექსური სისტემა შექმნილი. This system, if we keep working at it, should allow us to identify trade in all of the goods that are most problematic and helpful to the Russian war effort. თუ კი ეს შექმნილი სისტემა გააგრძელებს მუშაობას, ეს მოგცემს შესაძლებლობას, რომ მოვახდინოთ იდენტიფიცირება იმ, ვთქვათ, ნივთების თუ ხდება იმ საქონლის ვაჭრობა, რაც არის აკრძალული. This is all new, and we are improving the system in our countries and here every day. ეს არის ახალი სისტემა და მას ვაუმჯობესებთ როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე აქ ყოველდღიურად. Much of the trade in electronics was legal until early this year. ელექტრო საქონლით ვაჭრობა
ასე ვთქვათ, ბევრი დასახელების ელექტროსაქონლით ვაჭრობა იყო ლეგალური გარკვეულ პერიოდამდე, ამ წლის დასაწყისამდე. And by late February, our countries and the EU had made it illegal for these goods to be sent for the benefit of Russia, wherever the destination was. და უკვე თებერვლის ბოლოსკენ ჩემმა მთავრობამ და ასევე ევროკავშირმა და ბრიტანეთმა ასე ვთქვათ კონკრეტული დასახელების ნივთებით ვაჭრობა გახადა არალეგალური. And since that happened, we have seen the exports from our countries to Russia's neighbors start to come a bit under control, but it's happening step by step. და უკვე ამის შემდგომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ასე ვთქვათ, ვაჭრობის დინამიკის ცვლილება რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა. And we see in Georgia that this system is in place, and we are working to be sure that it is fully effective. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში ეს სისტემა არსებობს და ასე ვთქვათ, ძალისხმევას არ დავიშურებთ იმისათვის, რომ ეს იყოს ეფექტური. And with that, we know that trade patterns are changing. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ვაჭრობის დინამიკა შეიცვალა. Russian exports to Georgia resumed after Russia's embargo was ended. რუსული ექსპორტი საქართველოში აღდგა ემბარგოს შემდეგ. And some global companies are shipping goods to Georgia and other Russian neighbors rather than to Georgia, or rather than to Russia. და ზოგიერთი ასე ვთქვათ გლობალური კომპანია თავის საქონელი შემოაქვს საქართველოში ან რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში, ვიდრე ვთქვათ თავად რუსეთში. And so the focus of our discussions was to make sure we are fully aligned with the Georgian authorities so that none of these goods will go to Russia, even as the wider trade patterns change. და ასე ვთქვათ, ჩვენი შეხვედრების და ამ ურთიერთობის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ საქართველოს მთავრობა ვდგავართ ერთნაირ პოზიციაზე და მათ იციან, რომ აი ამ ტიპის დასახელების პროდუქცია და საქონელი არ უნდა შევიდეს რუსეთში. And in my last comment, before I'll give the mic to you, in this regard, we think the Georgian authorities and the Georgian people understand that we need to stop the Russian military from occupying territory on one of its neighbors. Georgia, more than any other country, I think, understands the imperative of what we are doing. And so I feel good about where our talks have brought us to with these 2 days. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მთავრობამ და ქართულმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის, თუ რა მნიშვნელოვანია, რომ შეჩერდეს ოკუპანტი, რომელიც იპყრობს მეზობელ ქვეყანას და საქართველოს ეს ალბათ ყველაზე კარგად იცის თავისი გამოცდილებიდან და ესმის აი ამისი მნიშვნელობა. So just a few things to add, and I echo and support everything Ambassador O'Brien has said as well. მხოლოდ რამდენიმე სიტყვას დავამატებ, ვინაიდან სრულად ვიზიარებ ყველაფერს, რაც ელჩმა O'Brien-მა განაცხადა. There were a range of questions there, but with regards to the electronics, the focus of this visit was a very specific set of 38 goods. Those are the goods that we are concerned about. რამდენიმე ჯერ გამეორდა ეს კითხვა და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ამ კონკრეტული ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი იყო ზუსტად ის 38 დასახელების ელექტროსაქონელი და ჩვენ ეხლა აი ამ 38 ელექტროსაქონელზე სასაუბროთ ვართ ჩამოსულები. And it's important to stress that this is not a conversation we're just having with Georgia. Ambassador O'Brien and I are going to Armenia next, and we have been to over half a dozen countries between us together, and we will go to many more all around the world.
და კიდე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამაზე სასაუბროთ ჩვენ მხოლოდ საქართველოში არ ჩამოვსულვართ, ჩვენ საქართველოდან მივმგზავრდით სომხეთში და ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი ერთობლივი ჯგუფი უკვე თითქმის 5-6 ქვეყანაში არის დამყოფი და კიდე ბევრგან ვაპირებთ შესვლას ზუსტად აი ამ კონკრეტულ საკითხზე სასაუბროთ. How we work together on identifying, enforcing and preventing that has been the focus, and just to repeat, we've had very good cooperation during the course of this visit. როგორ მუშაობთ ამაზე, როგორ ვაკეთებთ ამის იდენტიფიცირებას, როგორ რას ვუყურებთ, ანუ რა კონკრეტული მეთოდიკა გვაქვს შემუშავებული, სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ძალიან ბევრ შეხვედრაზე და ფოკუსიც სწორედ ეს იყო და ასე ვაპირებთ რომ გავაგრძელოთ. Thank you. Radio Liberty. Masha